ఛానల్ ఏంజల్ కిచెన్. ఈరోజు పండుగ కాబట్టి మేము మటన్ బిర్యానీ చేసుకుంటున్నాము. అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం. మటన్, గ్రీన్ చిల్లీ, కర్రీ లీవ్, మింట్ లీవ్, బిర్యానీ లీవ్, లవంగం, ఇలాచి, దాల్చిని, రెడ్ మిర్చి పౌడర్, ఉప్పు తగినంత, జింజర్ గార్లిక్, టర్మరిక్ పౌడర్, కొరియండర్ పౌడర్, గరం మసాలా పౌడర్, మటన్ బిర్యానీ పౌడర్, ఫ్రైడ్ ఆనియన్, కర్డ్, లెమన్ వాటర్, ఆయిల్, cinnamon powder, cardamom powder, ప్రాపర్గా కలుపుకోవాలి. దెన్ మ్యారినేట్ హాఫ్ అన్ అవర్ మ్యారినేట్ చేయాలి. వాటర్, ఉప్పు, బిర్యానీ రిలేటెడ్ లవంగం, ఇలాచి, బే లీవ్ అవన్నీ, కర్రీ లీవ్, ఆయిల్, నానబెట్టుకున్న బియ్యం వేయాలి. ఇక్కడ అన్నం ఉడుకుతుంది మనకి. అది ఉడికేలోపు మనం ఇంకో బౌల్ ఇక్కడ పెట్టుకొని నెయ్యి వేయాలి. స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా వేయడం వల్ల మనకి మటన్ బిర్యానీ మనం కలిపి పెట్టుకున్న మటన్ బ్యాటర్ వేయాలి. అన్నము ఉడికిందో లేదో చూద్దాము. అన్నము మోర్ దాన్ హాఫ్ ఉడికింది. ఓకే వాటర్ డ్రైన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనము వాటర్ డ్రైన్ చేయగానే ఇప్పుడు మనం మటన్ పెట్టుకున్న బౌల్లో అన్నం ఒక లేయర్ ఫామ్లో వేయాలి. లేయర్ బై లేయర్. ఇది ఆప్షనల్, యాక్చువల్గా వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. టమాటో తినే వాళ్ళు వేయండి, తినని వాళ్ళు వేయకుండా ఏం కాదు. ఫ్రైడ్ ఆనియన్ వేయాలి, కొత్తిమీర వేయాలి, అన్నం వేయాలి. మనం ఉడకబెట్టుకున్న అన్నాన్ని లేయర్ ఫామ్లో వేయాలి. ఒక్కొక్క లేయర్ కాజు వేయాలి. ఆనియన్, కొత్తిమీర వేయాలి. అన్నము ఇంకో లేయర్ వేయాలి. ఆనియన్ వేయాలి. ఇంకో లేయర్ అన్నం వేయగానే అందులో ఆనియన్ వేయాలి, కొత్తిమీర వేయాలి,
గుజ్జు వేయాలి. మిల్క్, ఘీ, లెమన్, టర్మరిక్ విత్ హాట్ ఆయిల్, రెడ్ ఫుడ్ కలర్, క్యారెట్ వేయండి. ఎయిర్ టైట్గా ఉండడానికి మనము గోధుమ పిండిలో కవర్ చేయాలి. అలా కుట్రని వాళ్ళు ఇలా పేపర్తో కవర్ చేయాలి. లిడ్ పెట్టుకోవాలి. మనము బిర్యానీకి అన్నంని లేయర్ ఫామ్లో పెట్టుకున్నాము, రెడీ అయింది. ఇప్పుడు మనము మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 minutes కుక్ చేయాలి. తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేయాలి. అప్పుడు మనకి బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది. హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయిందండి టైము. మనకి బిర్యానీ రెడీ అయిందో లేదో చూద్దాం. చూడండి, చాలా సూపర్గా అయింది యాక్చువల్గా. చూడండి రైస్ ఎంత మంచిగా అయిందో. సో మనం ఇది ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం. సూపర్గా ఉంది యాక్చువల్గా బిర్యానీ. సో టేస్ట్ చేస్తున్నా. సో హ్యాపీ దసరా అండి అందరికీ. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే నవరాత్రుల తర్వాత మా వైఫ్ నాన్ వెజ్ చేసింది దసరా రోజు. సో నేను టేస్ట్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు బిర్యానీ, మటన్ బిర్యానీ యాక్చువల్గా. సో చాలా సాఫ్ట్గా ఉడికింది. చూడండి, చాలా బాగుంది. చూడండి, ఇదే టేస్ట్ చేస్తున్నా. అసలు చూద్దాం. చూడడానికి అయితే చాలా సూపర్గా ఉంది, తినడానికి కూడా మస్తు ఉండేలా ఉంది చూస్తే. సూపర్గా ఉంది యాక్చువల్గా మటన్ బిర్యానీ. మనం రెస్టారెంట్లో కూడా ఇట్లా దొరకదు యాక్చువల్గా. మనం ఇంట్లో చేసుకుంటే కూడా చాలా సూపర్ చేస్తుంది మా వైఫ్. బిర్యానీ చాలా బాగుంది. ఇలా చేసుకుంటే అసలు హోటల్స్కి రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళే అవసరం కూడా లేదు ఇలా చేసుకుంటుంటే. వావ్, చాలా బాగుంది. ఎక్కువ టైం కూడా పట్టలేదు మనకి బిర్యానీకి. హైదరాబాదీ బిర్యానీ సూపర్. సో దీంతో పాటు మనకు లెమన్ వేసుకొని తింటే ఇంకా చాలా సూపర్గా టేస్ట్ ఉన్నది. లెమన్ ప్లస్ ఆనియన్, కుకుంబర్ కూడా ఉన్నాయి. చాలా సూపర్ అయింది యాక్చువల్గా. చాలా సూపర్. సో మీరు కూడా ఎలానే ట్రై చేయండి మటన్ బిర్యానీ హైదరాబాదీ. సో చాలా సూపర్గా ఉంది. సో మీరు కూడా ట్రై చేసి ఇంట్లో కమెంట్ పెట్టండి ఎలా వచ్చిందో బిర్యానీ. సో నిజం మాత్రం చాలా బాగుంది.
సో ఓకే అండి, అంతే మరి. సో మనం నెక్స్ట్ వీడియోతో కలుద్దాం. ఓకే ఓకే, చెప్పు బాయ్.